Hello, hello! Reggeli kávézós. Hol hagytuk abba tegnap? Ups. Veszünk inkább fülest. Szabályok a következők, meg a szokásosak. Kér kávézni, csipát törölgetni. Csak a szokásos. Kicsi játszi. Hol hagytuk abba? Meg kéne venni most már lassan valami fonalat, mert csak ide-oda megyek. De hát pont ott hagytuk abba, hogy ugye a... ott van a jutalom, ami igazából nem jutalom, hanem valószínűleg ez a helypénz. Fordítás nem teljesen oké. Ott hagytuk abba, hogy a szemen történtek események. Ami ugye a Constellationnek a kis űrállomása. Picit szétnézünk, hogy mi is történt velük. Mint a másik ponton. Műveltem. Álljunk ki. Jó, ha van baj. Mindenki szerte szét. Dad! Come on, Sam! Sam, can you hear me? There's nothing you can do now. Sam. Cora will be fine. Dad! Go away! I told him you were coming. He just had... I hate you! Leave me alone! Okay, I admit, I don't think I'm going anywhere for a bit. Give the meds. You're alive. Krix's ghost. No tears for the old. Got the other. Ja. Oké. Ezzel kapcsolatban nem spoilolok, hogy miért vagyok meglepődő. De ez... Out of nowhere. Thank you.
Nem tudom, hogy menjünk, de hova? Vladimir! Oh, thank goodness. Where's Sam? He's gone. We need to talk, Loxin. Just means he's playing the waiting man's game. He'll be back once we've done. The hunter, he probably... But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grip. Hope your walls are high, just in case the Starborn get lucky and find... Here, keep the artifacts safe. Hát ha a hajómra építem meg, akkor onnan elég gyorsan ki fogják pattintani. Mivel, hogy egy teherszállító hajóba utazok. Hát az a baj, hogy ilyen mindenféle állomás építésre meg nem vagyok berendezkedve. Kellene egy bolygó, amin van rópium, meg egy, amin van terbium. Nekem kellene. Csak. Az igen, az öreg nyomja a fekvőt. Szem, lökelt volna, én nem tudtam. Yep. Ezekkel nem lesznek előrébb sem. Ezek nem azok a robotok, amik meg fogják védeni el elővörköt. Ezek már inkább nincs elővörköt. Valami alapcuccokat lehet gyártani. De most egyelőre. Kicsit tovább mozdítás érdekében. Csak itt a hajóra földobjuk. Karszalagot. Tényleg le kell szednem a magyarosítást, mert már kezdek picit értelmetlen lenni. Oké, de földobjuk. Arminari. Ja, hogy ja. Oké. Most már itt pörögnek valahol a hajóban. Így jó. Ez azt jelenti? Nem. Nem jelenti. Vagy valami olyan helyen, ahol nem látom. Hát jó. Rendben.
Menjünk tovább. A fáholy van. Úgy látom, azt nem engedik azért olyan könnyen. Séta lesz. A suliba. Oh, look at this world. It's beautiful. Just beautiful. Wow. Szerencsétlen ez a város, mindig ugyanazt a lukat ütik a rácsba. De nem mondok többet. Constellation has lost people before, but not like this. Nem igazán értem ezt a... Ja, mert hogy itt van velem a szara. Oké. Most már értem. Elvileg ugye egyedül vagyok, akkor az oxigén nem csökkenhetne ilyen gyorsan, de aztán közben rájöttem, hogy a játék rámakasztott egy kísérőt. Ez mondjuk egy picit ilyen, szeretem is, meg nem is. Itt vannak a könyvek, amit a legelején eldobáltam a játékra. Valamiért. Az bizony nem vitt senki, csak az értékes tudtok. Szóval azt egy kicsit azért ilyen szeretem is, meg nem is, hogy kiválasztok így dolgokat, hogy milyen tulajdonságai legyenek a karakteremnek, és azt így néha felülírja a játék. Például ugye én ilyen introvertált vagyok. Hogyha egyedül megyek, akkor sokkal jobb az oxigén beosztásom. Ugye játék még. Lesz egy kísérő, csak azért, hogy rossz legyen neki. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing any unity. You? Because he was stopping us, implying that we were getting close. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of this? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the... Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but... There's no harm in gathering more information. A visit to the Sanctum might actually be... Thank you. I know it's not much to go on, but I'll meet you over there. There's something I need to... Some things are irreplaceable. Everyone seems more distant in the lodge. I guess that is to be expected. Constellation has suffered losses before, although not quite so violent. Vannak a kis páncéljai valahol.
Amiket odaadtam neki az egyik küldetésnek cípelje, azokat ide bepakoltam. A kalapon. Jó, amiket egyelőre itt hagyom. Just go away. Jó van, jó, bocsi. Hát ez... ez... Na mindegy. Jaj, de nem akarok spoilolni, de most egy kicsit ettől meg vagyok lepődve. Na mindegy. Engedem. Hova megyünk ennyire? Ja, megyünk a templomba. Templomba bele. Mi? Nem tudom. It's amazing to think that this tree predates New Atlantis. Can you imagine all the changes it's seen? Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Mateo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But Oh. Well, what's on both? Oh. Yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. that's not exactly... Keeper, when you talk about unity, well, Perhaps we should talk about this inside. Nem értem ezeket az úszó sapkás papokat. Na mindegy. Ide vagy oda? Ez akkor is úgy úszó sapka. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly... we've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, there have always been mysteries that seem to defy our understanding of it. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of... So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled... This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but... In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. Then he goes to his final resting. Én nekem van egy sejtésem, hogy ezek a varúnok lesznek a kis hunnyadékok. Of infinitum addendum. His addition or contribution. But
if the story isn't a metaphor, but a Yes, something must be... Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and... The enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find... Varun worshippers are more enigmatic, but I visited her a couple of times. I'll stay here with the keeper. We need to catch up. Ó, ő volt ő volt a A few more questions. csajszi a börtönben, akivel találkoztunk szerintem. A Varun fanatikus nőcike. Oké. Picit megpróbáljuk. Gyorsítva. Nem sikerült annyira jó, na mindegy. Ja, mert itt a kultba le kell menni. Kás egy zúganás közben. Itt. Kultba. Ott lesz az egyik információ. I have something I need to discuss. Pont most. Here, I have. You're welcome. I picked it up on one of our latest... I'm just pleased I get to utilize some of my old... Check back with me from time to time. Szuper. Köszi. A Yumival is kéne már beszélnem. There's a lot of work that needs to be done in the well. If it's about the financial... Oh, you're not... We don't mean to be intrusive. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim. Our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling note, but there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of them. A man walks into the first House of Enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Always happy to help, if you'll excuse. Oké. Jött a csávó hetente kérdezett dolgokat. Ha már itt vagyok, megpróbálok eladni dolgokat. Ja, itt pont Csajci van. Akkor Csajcinak. You won't find a better selection or more reasonable prices anywhere. Nem vagyok itt eladni. Menő csillagképpak. Lassan ezeket kínozom, amiket kaptunk. Ürjél.
The Trade Authority appreciates your visit. It's cliche, but it's be my guest. Máshol lehetett volna valami. Hogy már onnan is alattam mindent? Egyéb. Igen. Hajó átépítés utáni végtelen mennyiségű. Honnan van ennyi szart videóban? Hát ezt ne kérdezzétek. Remélem, hogy éppen most adok el mindent a hajóról. Én azt hittem, hogy ide csak akkor kerülnek be, akik ott a szétszedett hajót. Lehet, hogy ez még az előző verziós hajónak a valami volt. Na mindegy. Ki fog derülni, mihez visszamegyek a hajóra, és ott lesz egy nagy üres ilyen áldogdoboz. Amíg mindegy, amíg repül. Csinálok egy igényeim. Ha nem szeped le rólam ez a csajszi. Olyan robotot szeretnék kísérülni. Having a good one? A visitor? He knows not the truth. He sends another to ask more. Perhaps you should hear us out. The great serpent waits in the shadows. That is the truth. Anything you could tell us would be... Yes, I have spoken to your keeper about this. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction. But the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him, and he will not be found. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 100. That is all. I have heard of no such thing. If it exists, strength and conviction show your worthiness to the great serpent. Nem vagy nagy dumagé. Az a helyzet. Ha már itt vagyok, akkor értem azt a beszélgetést a Yumival. Wait, you're in the one. Smart move. Now, come along. I have something I need to discuss with you. Hey. Ez egy jól átgondolt döntés volt. Ha repkedek 40 percig az űrbe, akkor nincs autómentés, de amikor kifizetem a bírságot, akkor van. Oké, és most
Gondolom vissza a Queen's-hoz. Miért meg így mindjárt? Jó. Akkor legyen az. Private sector. Now that's where the real money's at. Akadunk mindenben is. Itt lehet a fákon szaladni. Nincs elég jó boostom hozzá. Csak egy kis séta. Mostanában elkezdődöm élni, gondolod, hogy megint kéne Warcraftozni kicsit. Meg kell nézni ezt a klasszik játszét. Planets are often named by number. What else did you learn? If there really is a location the Pilgrim wanted us to... Was there anything else? Yes. What he added to infinity. Maybe that points to... Let's see. We have something that could be infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. Yes, that's it. The second planet in Indum. And from there, maybe... Before you go, you've now spoken to many different perspectives. I know you're looking for a specific unity, but... But what makes something like that holy? Gravity is... And so you think this word unity describes a similar miracle? With all due respect, gravity is no miracle. Well, I won't keep you any longer. I have something I need to discuss with you. Look, the fact that you risked your life to save... Then I'll say it again. My only wish is that my rescue hadn't come at the expense. He was one of my closest colleagues. And a cherished friend. I really wish I could believe. Our charter at Constellation has always been to analyze the unknown, but rarely at the... Yet all the while, I've been cavalier. Had I not pushed so hard to pursue the starboard? Of course I can. Igen, itt azért eléggé csillagszülöttek voltak a hunyók, nem mi. Azt hiszem mindent megpróbáltunk, hogy a legbarátságosabban álljunk hozzájuk. No, I refuse to allow Sam's death to be attributed. The question is, do we stop exploring? I suppose you're right. Well, I suppose that's all I had on my mind for now. I'm sorry I got so angry, but I assure you, it's nothing. Good, because I expect this won't be the last time Well, we have a long road ahead of us. We should have a talk, when you have the time, of course. Remember our last conversation when you told me the artifacts? Well, it got me thinking, so I dove into...
Just because I wasn't familiar with the experience you described. Really? After reading those journals, all of the... Oh yes, absolutely. Aja was... Oh, yeah. Now, Már túl vagyok egy honestly, kicsit. it wasn't so much... Exactly. There was... Oh, I find that sort of... I'll take that as a compliment, you know. All this talk... I respected her, and I considered her. Had that been true, I would have resigned my post and moved. Come to think of it, if we're ever out that far, perhaps we could pay her a visit. Well, I don't expect you to be... You see, it's clear that... Good. Then we're both... Anyway, that's all I had to discuss for now. Mehetünk? Király. Azt mondja itt a dolog, hogy valahol hajóznom kell. És itt ikonok alapján nem lépne. De indulra kell mennünk. Kezdjük még az indumost. Nézzük. Oh. Villogás. Csilli villogás. Scanning. Is megvan. Hát azt hiszem ez az indumos felfedezés, ez holnapra marad. A dolgozóba, kicsit késve kezdtünk. De köszönöm mindenkinek, aki jött, aki benézett, aki itt volt. Holnap reggel találkozunk. Igaz? Igen. Ma este nem leszek élő D&D játéknak. Úgyhogy a kis Parengon Monk druidámmal fogunk játszani. Legyen szép napotok! Majd találkozunk, sziasztok!